Hare Krishna, Kalani Prabhu, Dandat Pranams. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandat Pranams, Maharaj. I'm putting, just give me 1 minute, Maharaj. Okay, spotlight to everyone. Recording. Yes. Hare Krishna, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Vrishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Desha Tarane Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 7. Deśa-kālādi-bhāvānāṁ vastūnām mama sattama guṇa-doṣau vidhīyete niyamārtham. Translation. O saintly Uddhava, in order to restrict material activities, have established that which is proper and improper among all material things, including time, space, and all physical objects. Purport: the word niyamārtham, in order to restrict, is significant in this verse. A conditional soul falsely identifies with its material senses and thus considers anything giving immediate satisfaction to the body to be good and anything inconvenient or disturbing to be bad. By higher intelligence, however, one recognizes long-term self-interest and danger. For example, medicine may be immediately bitter, but by calculating one's long-term interest, one accepts the bitter medicine to cure a disease that is not immediately troublesome, but ultimately fatal. Similarly, Vedic literature restricts the sinful propensities of human beings by establishing what is proper and what is improper among all objects and activities of the material world. Because everyone must eat, the Vedas prescribe foods in the mode of goodness and not those which are sinful, such as meat, fish, and eggs. Similarly, one is advised to live in a peaceful and pious community and not in association with sinful persons, nor in an unclean or turbulent environment. By designating and restricting the exploitation of the material world, Vedic knowledge gradually brings a conditioned soul to the platform of material goodness. At that stage, one becomes eligible to serve the Supreme Personality of Godhead and enter the transcendental stage of life.
it should be remembered that such mere eligibility does not constitute actual qualification. Without Krishna consciousness, mere mundane piety can never qualify a conditioned soul to go back home, back to Godhead. Within this world, we are all infected by false pride, which must be diminished through submission to the Vedic injunctions. One who is completely engaged in loving service of the Lord does not adopt these preliminary methods, for he directly contacts the personality of Godhead through the spontaneous process of surrender. In the previous verse, the Lord explained why Vedic literatures assign different values to the bodies of different living entities. And here the Lord explains the Vedic value system in regard to the material objects that interact with the bodies. So the previous verse talked about names and forms appearing in the material world, and particularly the names and the forms of the Varnashrama system. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பௌதிக உலகத்தோடு தொடர்புடைய வடிவங்கள் மற்றும் பெயர்களை பற்றி பகவான் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக வர்ணாசிரம சட்டத்திற்குள் இவற்றை பற்றி பேசினார். Of course, names and forms are not restricted to the Varnashrama system. The whole world we conceive of in terms of names and forms. ஆனால் பெயர்களும் உருவங்களும் வர்ணாசிரமத்திற்குள் மட்டும் இல்லை, அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கின்றன. So we see a mountain, and we see a tree, and we see a animal like a horse or a dog, and they have different forms. உதாரணமாக ஒரு மலையை பார்க்கிறோம், சமுத்திரத்தை பார்க்கிறோம், அல்லது நாய், பூனை போன்ற விலங்குகளை பார்க்கிறோம். அனைத்துக்கும் பெயர்கள் இருக்கின்றன. And because they function differently, then we give them different names. இவை வேறு வேறு விதங்களில் செயல்படுவதனால் இந்த வடிவங்களுக்கு வேறு வேறு பெயர்களை நாம் அளிக்கிறோம். So of course in Sanskrit sometimes those names reflect their particular qualities. சமஸ்கிருதத்தில் பார்ப்போமானால் பெயர்களில் அவற்றின் தன்மைகளும் சில சமயம் அடங்கி இருக்கும். For instance, a mountain is something called achala, which means unmoving, because it doesn't move anywhere, it stays there all the time. உதாரணமாக மலை என்பதற்கு அச்சலம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறப்படுகிறது. அதாவது அசையாத பொருள், அது எப்பொழுதும் ஒரே இடத்தில் நிலைத்திருப்பதனால் அது அச்சலம் என்று அழைக்கப்படும். And of course they try to trace all words in Sanskrit back to some verb. இவ்வாறு சமஸ்கிருதத்தில் உள்ள அனைத்து பெயர்களுக்கும் அவற்றுக்குள் ஒரு வினையின் அடிப்படையை நாம் தேடுகிறோம். Because the object will act in a certain way, so it is associated with a certain verb. ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் செயல்படுவதன் காரணமாக அந்த செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் அதற்கு பெயர் தரப்படுகிறது. So this is because objects have their distinguishing characteristics. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதற்கென்று தனிப்பட்ட தன்மைகள் உள்ளன. And science itself spends a lot of time defining these objects, how one is different from the other. விஞ்ஞானமும் கூட ஒரு பொருள் மற்ற பொருள்களிலிருந்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை கூறுவதற்காக அதிக நேரத்தை செலவழிக்கிறது. And thus we have the different elements, and they are all distinguished because they have different properties. இவ்வாறுதான் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மூலகங்களும் தனித்தனியாக பேசப்படுகின்றன, ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி தன்மைகள் இருக்கின்றன. And then accordingly we give them a different name. இதன் அடிப்படையில் அவற்றுக்கு பெயர் வைக்கப்படுகிறது. So therefore we have names always are manifesting in the material world according to what we discover in terms of difference. எனவே ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் அறியும் பொழுது அதற்குண்டான பெயர் தானாகவே உண்டாகிறது. However, the distinctions talked about here are a little different. These are distinctions among the human beings. ஆனால் இங்கு பேசப்பட்ட வித்தியாசங்கள் என்பது வேறு சம்பந்தமானவை, அதாவது மனிதர்களுக்குள் உள்ள வேற்றுமைகளை பற்றி நாம் இப்பொழுது பேசினோம். So we're distinguishing gunas. அதாவது குணங்களின் அடிப்படையில் வேற்றுமைப்படுத்துகிறோம். And then according to the gunas we give different names. அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் வேறு வேறு பெயர்களை வழங்குகிறோம். And then according to the gunas there are different activities that you do and you don't do. அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் நாம் சில செயல்களை செய்கிறோம், சிலவற்றை செய்யாதிருக்கிறோம். So in this way a system is devised for all types of people. இவ்வாறு ஒரு ஒழுங்கமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அது அனைத்து மக்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. And so it is recognized that all people are not the same. இது அனைத்து மக்களும் ஒரே தரத்தில் இல்லை என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. And thus
they have to follow different rules. எனவே அவர்கள் வேறு வேறு சட்டங்களை பின்பற்றவும் வேண்டும். But the Vedic system is designed so that all the rules head in one direction. ஆனால் வேத வழிமுறை எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வேறு வேறு சட்டங்கள் இருந்தாலும் அனைத்தும் ஒரே திக்கை நோக்கி செல்கின்றன. And that direction is elevation. அது என்னவென்றால் மேலே முன்னேறுவது. So tamaguna is on the bottom. தமோகுணம் என்பது மிக கீழ்த்தரத்தில் இருக்கிறது. Next is rajoguna. அதற்கு மேலே ரஜோகுணம். Then we have sattva-guna. அதற்கும் மேலாக சத்வகுணம். So the rules are designed to raise you up through those different levels to sattva. சட்டங்கள் உங்களை படிப்படியாக தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து உயர்த்தி சத்வகுணத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. But to apply the rules for a person in sattva to the person of tamoguna is impossible. That person cannot follow. ஆனால் சத்வகுணத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை தமோகுணத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு நீங்கள் திணிக்கக்கூடாது. அது சாத்தியமல்ல. So therefore we have different sets of rules for different types of people. எனவே வேறு வேறு தரத்தில் உள்ள மக்களுக்கு வேறு வேறு சட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And so this constitutes ultimately the Varnashrama system. இதைத்தான் நாம் வர்ணாசிரம முறை என்று அழைக்கிறோம். So in terms of what should be done and what should not be done, and then we have what is done, that is considered punya. What is not to be done, that is called sin. எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாதது என்று அடிப்படைகள் இருக்கின்றன. அவை செய்யத்தக்கவை புண்ணியம் என்றும் செய்யத்தகாதவை பாவம் என்றும் கூறப்படுகின்றன. So that has effects in this lifetime. அது நமது வாழ்க்கைக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் அது ஒரே விதமாக அமைகிறது. But those acts also have effects in future lifetime. அந்த செயல்களுக்கு இந்த பிறவியில் மட்டுமல்லாமல் வரக்கூடிய பிறவிகளிலும் அதற்கான தாக்கம் நம்மேல் இருக்கிறது. Now that is we get karma. அதாவது அதன் விளைவாக நமக்கு கர்மா உண்டாகிறது. So proper activities lead to good karma, improper activities lead to bad karma. நற்செயல்கள் நல்ல கர்மாவையும் தீய செயல்கள் தீய கர்மாவையும் உண்டாக்குகின்றன. Nevertheless, as long as one is a human being, even if he has bad karma, he's expected to follow the rules. எப்படியாயினும் ஒருவர் மனித பிறவியில் இருக்கும் வரையில் அவருக்கான சட்டங்களை அவர் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. And the more he follows, then the better his next life is. எந்த அளவுக்கு தனக்கு உரிய சட்டங்களை ஒருவர் பின்பற்றுவாரோ அந்த அளவுக்கு அவரது அடுத்த பிறவி நன்றாக அமைகிறது. So in this way, by a process of gradual restriction through rules and regulations, the person will go from tamoguna to rajoguna to sattva. இவ்விதமாக படிப்படியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒரு தமோகுணத்திலிருந்து உயர்ந்த ரஜோகுணத்திற்கும் பிறகு சத்துவகுணத்திற்கும் உயர்ந்து செல்கிறார். That is the goal of this whole system. இதுதான் இந்த வர்ணாசிரம முறையின் இறுதி லட்சியமாகும். But as I pointed out the other day, actually Lord Caitanya was not much interested in that. He was interested in another goal, that is prema. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியதை போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு இந்த வழிமுறையில் அதிக ஆர்வம் இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர் தேர்ந்தெடுத்த லட்சியம் பிரேமையாகும். And that is not the goal of the Varnashrama system. அது வர்ணாசிரமத்தின் லட்சியம் அல்ல. Of course we can say it is the indirect goal. அல்லது நாம் கூறலாம் இது ஒரு மறைமுகமான லட்சியம் என்று கூறலாம். So therefore in itself the Varnashrama system does not give us the final result because it's indirect. அதாவது வர்ணாசிரம முறையானது தானாகவே நேரடியாக அந்த விளைவை தருவதில்லை, மறைமுகமான விதத்தில் நம்மை அதை நோக்கி கொண்டு செல்கிறது. So then we have to progress to bhakti. அதற்கு நாம் பக்தியை நோக்கி முன்னேற வேண்டும். So in the Caitanya Charitamrita, there Lord Caitanya analyzes all of this. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இவை அனைத்தையும் ஆராய்ந்து பேசுகிறார். So he says that the human beings are superior to the animals. விலங்குகளை விட மனித பிறவி உயர்ந்தது என்று அவர் கூறுகிறார். And those who follow the Varnashrama system are superior to the other human beings. வர்ணாசிரம வழியை பின்பற்றக்கூடிய மனிதர்கள் மற்ற மனிதர்கள் விட உயர்ந்தவர்கள். And in the Varnashrama system, the Brahmana in Sattva-guna is better than the others. வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் மற்றவர்கள் விட உயர்ந்தவர்கள். And the Brahmana who actually follows all the rules, he's the best of those Brahmanas. மேலும் எந்த பிராமணர் அனைத்து சட்ட வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுவாரோ அவரே பிராமணர்களுக்குள் சிறந்தவர். But better than the best Brahmana is the Vaishnava.
ஆனால் பிராமணர்களுக்குள், அந்த சிறந்த பிராமணர்களுக்குள்ளும் சிறந்தவர் வைஷ்ணவர் ஆவார். But the Vaishnava is not even in that system. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம அடிப்படைக்குள்ளேயே இல்லை. So of course, the indication there is if you are a Brahmana, then you should become a Vaishnava. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நீங்கள் பிராமணராக இருப்பின் வைஷ்ணவராக முன்னேற வேண்டும். But then the remarkable thing about Bhakti is, even if you're not in the Varnashrama system, you become a devotee. Then you're superior to the Brahmana also. பக்தியை பற்றிய ஒரு விசேஷமான தன்மை என்னவென்றால், நீங்கள் பிராமணராக கூட இல்லை, ஆனால் நீங்கள் பக்தியை பின்பற்றுகிறீர்கள் என்றால் அந்த வைஷ்ணவராக பிராமணரை விட உயர்ந்த தன்மையை பெறுகிறீர்கள். So that is the great power of Bhakti. இதுதான் பக்தியின் மிக உன்னதமான சக்தியாகும். It does not depend on that Varnashrama system. இது வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்தே இல்லை. But if you go through that system, then you should take to Bhakti. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தின் வழியில் நீங்கள் செல்வீர்களானால் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But for a person who's at the top of that system, the Brahmana, to become a devotee, the only way that will happen is by mercy of devotees. ஆனால் வர்ணாசிரமத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணரை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவரும் பக்திக்குள் வர வேண்டும் என்றால் ஒரு பக்தருடைய கருணையையே அவர் சார்ந்திருக்கிறார். So the hope is that those such people will become devotees of the Lord. எனவே எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்பதுதான். So we see in Lord Chaitanya's time, Lord Chaitanya himself came from a Brahmin family. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சரித்திரத்தில் பார்ப்போமானால் அவரே ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் தான் அவதரித்தார். And many of his devotees also were Brahmanas. அவருடைய பக்தர்களும் பலர் பிராமணர்களே. But of course, there were people who also were not Brahmanas. பிராமணர் அல்லாதவர்களும் கூட அவர் சிஷ்யர்களாக இருந்தனர். And there were also people who were from Mleccha origin. அல்லது மிலேச்சர்களாக தோன்றிய பக்தர்களும் அவருக்கு இருந்தார்கள். So in this way, Lord Chaitanya went beyond that whole system. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்ணாசிரம வழிமுறையை முழுவதும் கடந்து சென்றார். And that is because the bhakti is independent. ஏனென்றால் பக்தி சுதந்திரமானது என்பதை நமக்கு காண்பிக்கிறார். And that is what the intention of Krishna saying at the end of the Bhagavad Gita, give up everything, give up all dharmas and surrender to me. பகவத்கீதையின் இறுதியில் அனைத்து தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் சரணாகதி அடை என்று கிருஷ்ணர் கூறுவதன் நோக்கமும் இதுவே ஆகும். Usually we'll preach, you must follow dharma. பொதுவாக தர்மத்தை பின்பற்றுங்கள் என்றுதான் உபதேசிக்கப்படும். And Krishna also says this. கிருஷ்ணரும் அதை கூறுகிறார். At the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, give up all dharmas. ஆனால் இறுதியில் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், இந்த தர்மம் அனைத்தையும் துறந்து விடு என்று. So intended to indicate that bhakti is superior. இதன் மூலமாக பக்தியே சிறந்தது என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். So of course Lord Chaitanya himself did not give up those dharmas. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கூட இந்த தர்மங்களை தன் வாழ்க்கையில் துறந்து விடவில்லை. When he was a grihastha, he acted as a grihastha. கிரகஸ்தராக இருக்கும்போது கிரகஸ்தராக நடந்து கொண்டார். When as a sannyasi, he acted as a sannyasi. சந்நியாசம் ஏற்ற பிறகு சன்னியாசியாக நடந்து கொண்டார். Nevertheless, those are all secondary considerations. His main activity was bhakti. இருப்பினும் இவை அனைத்தும் இரண்டாம் தரத்திலேயே கொள்ளப்பட வேண்டும். அவரது முக்கியமான நோக்கம் பக்தியே ஆகும். So this section here is dealing with the following these rules and regulations, but at the same time we see that ultimately bhakti goes beyond this. இந்த பகுதியில் சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதை பற்றி பேசப்படுகிறது. ஆனால் இறுதியில் பார்ப்போமானால் பக்தி இந்த சட்ட விதிமுறைகளை அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் நிற்கிறது. So by following these rules, there are some positive results. இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக சில நல்ல விளைவுகள் உண்டாகின்றன. So as I said, you rise to sattva guna eventually. நான் கூறியதைப் போல உண்மையில் இவை சத்துவகுணத்தை நோக்கி நம்மை இட்டுச் செல்கின்றன. So the positive result of sattva guna is that you can think clearly. சத்துவகுணத்தின் ஒரு நல்ல விளைவு என்னவென்றால் நாம் தெளிவாக சிந்திக்க முடியும். You can appreciate that material body is very temporary. பௌதிக சரீரம் தற்காலிகமானது என்பதை நீங்கள் பாராட்ட முடியும். And one can accept the soul is eternal beyond this body. ஆத்மாவானது சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டது, நிரந்தரமானது என்பதையும் அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். So what Krishna teaches in chapter 2 of Bhagavad Gita will be easily accepted by a person in sattva. எனவே கீதையில் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் எதை போதிக்கிறாரோ அதை சத்துவகுணத்தில் உள்ள ஒரு நபர் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்வார். So that is favorable for spiritual development. அது அவரது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக அமைகிறது. So the negative aspect is that because it is a guna, sattva is also a guna,
you can become attached to it. சத்துவகுணத்தின் ஒரு எதிர்மறையான விளைவு என்னவென்றால் அது சத்துவகுணமாக இருப்பதன் காரணமாக அதில் நீங்கள் பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். And this is also a type of bondage. அதுவும் ஒரு வகையான கட்டுத்தான். So therefore, Krishna carefully says, yes, do this karma yoga, but do it nishkama, no desire, become detached from it. எனவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த கர்ம யோகத்தை செய், ஆனால் அதில் பற்றுக்கொள்ளாதே, அதிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் இரு என்று உபதேசிக்கிறார். So in this way, we don't get attached to sattva. இவ்வாறாக சத்துவகுணத்தின் மேலும் நாம் பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்க முடியும். But nevertheless, after advocating nishkama karma yoga, then Krishna goes beyond that. So there are other practices. நிஷ்காமி கர்ம யோகத்தை உபதேசித்த பிறகு கிருஷ்ணர் அதையும் கடந்து செல்கிறார். இதுக்கும் அப்பால் சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறுகிறார். And ultimately, bhakti yoga. இறுதியில் பக்தி யோகத்துக்கு வருகிறார். So we should not give the excuse, well, I will do karma yoga, then I'll do nishkama karma yoga. Then it's perfect. எனவே நாம் கூறக்கூடாது, முதலில் கர்மயோகத்தை செய்வேன், அதன் பிறகு நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்து நான் பூர்ணத்துவம் அடைவேன் என்று நாம் வாதிடக்கூடாது. But no, as I said, even that nishkama karma yoga cannot get you the ultimate goal of life. நான் கூறியதைப் போல நிஷ்காமி கர்ம யோகம் கூட வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியத்தை உங்களை அடைவிக்க முடியாது. It will not give you prema. அது உங்களுக்கு பிரேமையை வழங்காது. So therefore, we have to do some other process. எனவே நாம் வேறொரு வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So if we want to get beyond the material world, get detached from everything, we go to jnana. பௌதிக உலகத்தை கடந்து செல்ல வேண்டும், முக்குணங்களை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But even then, we do not get prema. அப்பொழுதும் உங்களுக்கு பிரேமை கிடைக்காது. We give up attachment to the material world completely. பௌதிக உலகத்தின் பற்றுதல்களை நீங்கள் முழுமையாக துறக்கிறீர்கள். But we do not take prema. ஆனாலும் பிரேமை உங்களுக்கு கிடைக்காது. So this system also is incomplete. எனவே இந்த ஞான வழிமுறையும் கூட முழுமையற்றது. So the only process that gets us the highest goal is bhakti. எனவே உன்னதமான லட்சியத்தை அடைவிக்கக்கூடிய ஒரே வழிமுறை பக்தியே ஆகும். So therefore, this bhakti is beyond karma and jnana. எனவே பக்தியானது கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் கடந்திருக்கிறது. And they do not produce it. மகாராஜ், They do not, karma and jnana do not produce bhakti. கர்மாவும் ஞானமும் இயல்பாகவே பக்தியை உண்டாக்காது. We can say they're favorable in some aspects for developing bhakti. சில விதங்களில் பக்தி தோன்றுவதற்கு அவை சாதகமான நிலையை உண்டாக்குகின்றன. But the main cause of bhakti is bhakti itself, that is mercy of devotees. ஆனால் பக்தியின் முக்கிய காரணம் பக்தியே ஆகும், அதாவது பக்தர்களின் கருணை. And if we don't get to bhakti, then the whole goal of that whole system, Varnashrama system, karma yoga and jnana yoga is useless. பக்தி நமக்கு கிடைக்காவிட்டால் இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை, கர்மயோகம், ஞான யோகம் அனைத்துமே பயனற்றவை ஆகும். So that is the sense of Krishna saying, give up everything, give up all dharmas and just surrender to me. இதனால் தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அனைத்தையும் அனைத்து தர்மங்களையும் துறந்து விடு, என்னிடம் சரணாகதி செய். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Pranams. Maharaj, you mentioned Maharaj mentioned about bhakti being superior to varnashram dharma. Just a clarification on that point, Maharaj. So even if a sadhaka in the initial stages does not perform pure bhakti, it's a karma mishra, jnana mishra bhakti, Maharaj. Even that is much superior than somebody who's following purely varnashram dharma. பக்தி வர்ணாசிரமத்தை விட சிறந்தது என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒரு பக்தர் கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தி போன்ற கலப்படமான பக்திகளை செய்கிறார். அவரும் கூட வர்ணாசிரமத்தை விட உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறாரா? So at least if it's mixed bhakti, it's the majority is bhakti. It's the dominant method. இந்த கலப்பட பக்தியிலும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், அதிகபட்சமாக பக்தி அதில் இருப்பதன் காரணமாக அதில் பக்தியின் அடிப்படையில் அது அமைகிறது. So from that mixed bhakti to pure bhakti is less of a problem. எனவே கலப்பட பக்தியிலிருந்து தூய பக்திக்கு முன்னேறுவது அதிக பிரச்சனையானது அல்ல. It's easier to progress to pure bhakti from that stage. அந்த நிலையிலிருந்து தூய பக்திக்கு முன்னேறுவது சுலபமானதாகும். To get out of karma or get out of jnana to get to bhakti of any sort is a little difficult. ஆனால் கர்மத்திலிருந்தும் ஞானத்திலிருந்தும் விடுபட்டு ஏதோ ஒரு வகையான பக்திக்குள் வருவதும் கூட மிக கடினமானது. So therefore Krishna encourages, yes, you can also have mixed bhakti. Very good, very good. Of course, ultimately the best is pure bhakti. எனவேதான் கிருஷ்ணர் கலப்படமான பக்தியையும் மிக நன்று என்று உற்சாகப்படுத்துகிறார். ஏனென்றால் இறுதியில் நாம் தூய பக்திக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக.
Thank you, Maharaj. There's this question from, one second, Maharaj. Okay. Okay, this question from Jyoti Sundar Mataji. By designating and restricting the exploitation of the material world, Vedic knowledge gradually brings a conditioned soul to the platform of material goodness, which is favorable for Krishna consciousness. Kāla Prabhu. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு செய்ய வேண்டியவை செய்யத்தகாதவை என்ற சட்ட விதிமுறைகளை தருவதன் மூலமாக ஒருவரை சத்துவகுணத்திற்கு அது உயர்த்தி வருகிறது. On the other hand, his self-sheltered potency of the three modes of material nature are for the further bewilderment of the conditioned souls. Could you please explain on this point? What? What's the last sentence? On the other hand, his self-sheltered potency of the three modes of What the is it? What is it? Self-sheltered. Self-sheltered meaning? I think somebody who takes shelter of these three modes, they themselves are for further bewilderment of the conditioned souls. Yeah, no, H is in capital, so she means the three modes are also sheltered by the Lord, but that leads to further bewilderment of the conditioned souls. முக்குணங்களும் கூட பகவானுக்குள்ளேயே இருக்கின்றன, ஆனால் அவை கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மேலும் குழப்பத்திற்கு உள்ளாக்குகின்றன. இதை விளக்க வேண்டும். Well, material energy is ultimately dependent on the Lord, but the Lord does not interfere if the jiva desires to enjoy material energy. பௌதிக சக்தி பகவானை சார்ந்திருக்கிறது என்றாலும் கூட பகவான் இதில் குறுக்கிடுவதில்லை. ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதற்கு அவர் தடை செய்வதில்லை. Thank you, Maharaj. Swarnamada Prabhu is asking, in the chapter 4 of Gita, Lord says he descends to establish dharma. 4ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அவதரிக்கிறேன் என்று. Is this referring to Varnashrama dharma or Bhagavad dharma or both? Please clarify. இது வர்ணாசிரம தர்மத்தை குறிக்கிறதா, பாகவத தர்மத்தை குறிக்கிறதா அல்லது இரண்டையுமா? தெளிவு செய்ய. Well, obviously it can be both. அது இரண்டாகவும் இருக்கக்கூடும். In general, dharma would mean Varnashrama, but then again we have paradharma, the supreme dharma. தெய்வ தர்மம் என்பது வர்ணாசிரம தர்மம் மட்டுமல்ல, பரதர்மமாக அதை விட உயர்ந்த தர்மமாகவும் இருக்கலாம். And we see that the Lord does both. பகவான் இரண்டையும் செய்வதை நாம் காண்கிறோம். So through the manos he establishes Varnashrama dharma. மனுக்களின் மூலமாக வர்ணாசிரம தர்மத்தை அவர் நிலைநிறுத்துகிறார். When he comes as Krishna speaks Bhagavad Gita, he's establishing Bhakti yoga. கிருஷ்ணராக பகவத்கீதையை பேசும்பொழுது அவர் பக்தி யோகத்தை ஸ்தாபிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Srinivas Nitai Prabhu is asking, in this verse, the translation says, in order to restrict material activities, I have established that which is proper and improper among the material things, including time, space, and all physical objects. ஜட ரீதியான செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் நாம் இந்த பௌதிக விஷயங்களுக்குள் எது சரியானது எது தவறானது என்ற சட்டங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறேன். இது இடம், காலம் மற்றும் பௌதிக வஸ்துக்கள் அனைத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது. Can this instruction be applied to Yukta Vairagya, where we can or cannot use material objects in the service of the Lord? இந்த சட்டங்களை யுக்த வைராகியத்திற்கும் பயன்படுத்தலாமா, எந்த பொருட்களை பகவானுடைய சேவைக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது கூடாது என்னும் விதத்தில்? Well, we can use objects in the service of the Lord. நாம் பொருட்களை பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்தலாம். So we don't reject them. அவற்றை நாம் நிராகரிப்பதில்லை. At the same time, we do not use all objects in the service of the Lord. அதே சமயம் எல்லா பொருட்களையும் பகவானுடைய சேவையில் நாம் பயன்படுத்துவதில்லை. So we can offer fruits and flowers to the Lord and water. நாம் பழங்களையும் மலர்களையும் நீரையும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். Some items are forbidden. சில விஷயங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். So in Hari Bhakti Vilas, then it says you can't offer this type of fruit, you cannot offer this vegetable like eggplant, you cannot offer this radish, you cannot offer this particular leaf like that. It gives you things you cannot offer. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் சில பழங்களையும் கத்திரிக்காய், முள்ளங்கி போன்ற விஷயங்களையும் வேறு சில இலைகளையும் கூட பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க கூடாது என்று அது கூறுகிறது. So in devotional service we have more restrictions. எனவே பக்தி தொண்டில் அதிகமான சட்ட திட்டங்கள் வரையறைகள் இருக்கின்றன. In karma yoga, with different even the different varnas have different restrictions on what they can eat. கர்மயோகத்தில் வர்ணங்களின் அடிப்படையில் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன, எதை சாப்பிட வேண்டும் கூடாது என்று. So we can employ things in the
devotional service for the Lord, but again, there are rules and regulations for that. இவற்றை பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாலும் கூட அங்கும் சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. Just to follow up that point, Maharaj, this is more subtle, is that Medhavini Sakhi Mataji is asking, it is said that everything other than envy can be dovetailed in the service of the Lord. How do we dovetail controllership mentality and impatience? பொறாமையை தவிர அனைத்து குணங்களும் பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நாம் ஆளுமை செய்யக்கூடிய நமது இயல்பையும் அல்லது அவசரத்தன்மையையும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? Well, there are, of course, more than envy. Maybe you cannot dovetail hatred of the Lord for us. It's like comes. Of course, you can say that's envy, envy of the Lord. Maharaj, I didn't get that. You cannot hatred of the Lord. Anything opposed to the Lord, you cannot dovetail. பகவான் மேல் பகை உணர்வு தரக்கூடிய எதையும் நீங்கள் பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்த முடியாது. However, within bhakti, there are different items. We can say like envy in a sense is there. That one of the deśa-kālādi-bhāvānāṁ is envy. ஆனால் பக்திக்குள் அனைத்து வகையான குணங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக விபச்சாரி பாவத்திற்குள் பொறாமையும் ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது. But this is a temporary emotion that arises usually within madhurya rasa. ஆனால் இது பொதுவாக மாதுரிய ரசத்துக்குள் தற்காலிகமாக உண்டாகக்கூடிய ஒரு உணர்வே ஆகும். So we have many stories of how Radha and Chandravali fight. இதற்கு உதாரணமாக ராதாராணியும் சந்திராவளியும் எவ்வாறு ஒருவரோடு மோதிக்கொள்கிறார்கள் என்பதற்கு பல கதைகள் இருக்கின்றன. But this has got nothing to do with material envy. ஆனால் இது பௌதிக பொறாமையோடு எந்த விதத்திலும் தொடர்பு கொண்டதல்ல. It's part of the madhurya rasa. இது மாதுரிய ரசத்தின் ஒரு அங்கம். Thank you, Maharaj. Jivan Gaur Hari Prabhu is asking, in the nectar of devotion, it is mentioned devotional service is greater than God. Does it mean prema bhaktas are greater than Krishna? Well, they attract Krishna. பக்தி சாமிரத சிந்துவில் பக்தி தொண்டு பகவானை விட உயர்ந்ததாக கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பிரேம பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவர்களா? அதற்கு மகாராஜர் கொடுத்த பதில், அவர்கள் கிருஷ்ணரை கவர்கிறார்கள். The sixth quality of bhakti mentioned in the first chapter of Nectar Devotion is Krishna Karshani. Bhakti in the form of prema attracts Krishna, controls Krishna. பக்தி சாமிரத சிந்துவில் 6 குணங்கள் கூறப்பட்டன. அதில் இறுதியாக கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அதன் பக்தியின் தன்மையாவது கிருஷ்ணரை அது கவர்ந்து இழுக்கிறது. And we say, yes, Krishna is independent, but he is dependent on his devotees. எனவே கிருஷ்ணர் சுதந்திரமானவர் என்று கூறும் அதே சமயத்தில் நாம் அவர் பக்தரை சார்ந்தவர் என்றும் கூறுகிறோம். That indicates the great power of bhakti. இதிலிருந்து பக்தியின் உயர்ந்த சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Thank you, Maharaj. SKS Bharti Mai Mataji is asking, before the appearance of Caitanya Mahaprabhu, how people got prema? Because there was no Vaishnava to give mercy. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றத்துக்கு முன்னால் மக்கள் எவ்வாறு பிரேமையை பெற்றார்கள் என்றால் பிரேமையை கொடுப்பதற்கு அந்த சமயத்தில் அந்த தகுதி உள்ள பக்தர்கள் இல்லை. Well, we have other sampradayas, and they are teaching bhakti also and deity worship, etc. So through that process, you can also attain the Lord. இதர சம்பிரதாயங்கள் இருந்தன. அவற்றின் மூலமாகவும் பலவிதமான வழிமுறைகள் கற்பிக்கப்பட்டன. அதன் மூலமாக ஒருவர் பக்தியை பெற வாய்ப்பிருந்தது. By and large, it was prema for Vishnu. அவர்கள் விஷ்ணுவின் மேல் பிரேமையை வளர்த்துக் கொண்டார்கள் பொதுவாக. Thank you, Maharaj. Maharaj, just to follow up in this point, we also see that Madhavendra Puri had developed Krishna Prem. Was that an exceptional case in that discipline succession, Maharaj? Madhavendra Puri பிரேம பக்தியை வளர்த்துக் கொண்டார். இது ஒரு விதிவிலக்கு என்று கூற முடியுமா அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரையில்? Well, if one worships Krishna, then of course you can get Krishna prema. ஒருவர் கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் கிருஷ்ண பிரேமையை அடையலாம். And if you worship Krishna Madhurya Rasa, then you develop Madhurya Rasa for Krishna. கிருஷ்ணரை மாதுரிய பாவத்தில் வழிபட்டால் நீங்கள் மாதுரிய பிரேமையை பெறலாம். So though he appeared within that sampradaya, the Madhva sampradaya, which was worshipping Vishnu, he was actually different. எனவே விஷ்ணுவை வழிபடக்கூடிய மத்வ சம்பிரதாயத்தில் தோன்றினாலும் கூட அவர் வித்தியாசமானவராக இருந்தார். So he developed attachment to Krishna instead. எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் மேல் நாம் பற்றுதலை வளர்க்கிறோம். Thank you, Maharaj. Sumitra Krishna Prabhu is asking, Maharaj, in the Purport, it is mentioned
one is advised to live in a peaceful, pious community and not in association with sinful persons, nor in an unclean or turbulent environment. Kālānidhi Prabhu? Yes, Prabhu. இந்த பொய்ப்புரையில் கூறப்பட்டது பக்தர்கள் பொதுவாக அமைதியான பக்தியான ஒரு சங்கத்தில் வாழ வேண்டும், பாவிகளுக்கு இடையிலோ அல்லது மிகவும் குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையிலோ அவர்கள் வசிக்கக்கூடாது என்று கூறப்பட்டது. Just 1 second, Maharaj. Question is, nowadays most devotees who stay outside the temple, even initiated devotees as congregation, have to work on offices, factories, etc., where the devotee has to associate with sinful people and who are not pious. So how can these devotees practice devotional service in a peaceful atmosphere? ஆனால் தற்கால சூழ்நிலை என்னவென்றால் பக்தர்கள் பொதுவாக கோயிலுக்கு வெளியில் வசிக்கிறார்கள். அதுவும் தீட்சை எடுத்துக்கொண்ட பக்தர்கள் கூட அலுவலகங்களிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் வேலை செய்கிறார்கள். அங்கு அவர்கள் கூட இருக்கக்கூடியவர்கள் பக்தி அற்றவர்களாக, பாவிகளாக கூட இருக்கலாம். இத்தகைய நிலையில் பக்தர்கள் எவ்வாறு தூய பக்தி தொண்டை அமைதியான நிலையில் பயிற்சி செய்ய முடியும்? Well, we have ideal situations that often we cannot choose, so we may not get such a situation. நமக்கென்று ஒரு மிகச்சிறந்த சூழ்நிலையை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பில்லை, அது தானாக நமக்கு அமைவதில்லை. And so therefore bhakti can be practiced in any situation. எனவே பக்தியை எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் நாம் பின்பற்ற முடியும். So yes, it is maybe some situations are more favorable. If we don't have the situation, we still continue the bhakti. சில சூழ்நிலைகள் சாதகமானவைதான் என்று கூறினாலும் கூட அந்த சாதகமற்ற தன்மையிலும் நாம் பக்தியை பின்பற்ற வேண்டும். We see that, for instance, Bhaktisiddhanta was preaching. That preaching was taking place when they were building up to a world war, etc. Second World War. They got through one war, they were going into another war later on. So it was not a favorable period in many ways. Plus the British were there oppressing everybody. But nevertheless, bhakti went on. உதாரணமாக முதல் உலக யுத்தம், இரண்டாவது உலக யுத்தம், அந்த சமயத்தில் மக்கள் எந்த விதத்திலும் சாதகமான தன்மையில் இல்லை. இந்தியாவும் கூட வெளிநாட்டினரோட ஆதிக்கத்திற்குள் இருந்தது. ஆனால் அந்த நிலையிலும் கூட பக்திக்கான பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது. எனவே பக்திக்கு எதுவும் அதை தடை செய்யக்கூடியது அல்ல. Thank you, Maharaj. I was just remembering that we're probably facing a World War III now, Maharaj. What is that? And I was saying that we are probably facing a World War III situation now. Oh, yeah. So what do? Still we practice bhakti. மூன்றாவது உலக யுத்தத்தை போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இப்போது நிலவினாலும் கூட நாம் பக்தியை தொடர்ந்து செய்யத்தான் வேண்டும். Yeah, so in Ukraine and Kiev now, the devotees are saying, well, yeah, there's bombs falling all over the place, but the devotees are sitting in the temple still. They're chanting and reading and having classes. உக்ரைனில் கியேவில் இருக்கக்கூடிய நமது இஸ்கான் பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆமாம், குண்டுகள் வெளியில் விழுந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன, ஆனால் நாங்கள் அமைதியாக நமது கோவிலில் அமர்ந்து கொண்டு நாங்கள் பக்தியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நமக்கு செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார். Thank you, Maharaj. Manohar Muralidhar Prabhu is asking, the incarnations like Rama, Nrsimhadev are coming from Krsna or Vishnu? Rama and Nrsimhadev. ராமர், நரசிங்கதேவ் போன்ற அவதாரங்கள் விஷ்ணுவிலிருந்து தோன்றுகிறார்களா அல்லது கிருஷ்ணரிடம் இருந்தா? So usually they say that when the avatars in the material world come, they appear through guṇa-doṣau Vishnu. பொதுவாக பௌதிக உலகத்திற்கு அவதாரங்கள் வரும்போது அவர்கள் கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவிலிருந்து தோன்றுகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Why there is yes. Just 1 second, Maharaj. I'm just checking. There's a long comment question. I think I'm trying to understand this. Maharaj, you mentioned about the point of one practicing sattva or getting attached to gunas. Does it mean that because in Bhagavad Gita it is mentioned urdhvam gacchanti sattvastha, they go to higher planets? Do they attach to those living lifestyle or the heavenly planets, Maharaj? Well, yes, as we say, the devatas are attached to the Svargaloka, so they don't want to do anything else. சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த சத்வகுணத்தோடு பட்டுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். எனவே அதிலிருந்து வெளிவர முடிவதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இது சொர்க்கலோகத்திற்கும் பொருந்துமா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜருடைய பதில் உண்மைதான். தேவதைகளும் கூட சொர்க்கலோக வாசத்திற்கு மிகவும் பட்டுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், அதிலிருந்து வெளிவர விரும்புவதில்லை என்று.
Anita Gopinath is asking, pure devotion is to be attained either by our endeavors or by the mercy of Guru or Gauranga. தூய பக்தி நமது முயற்சியினால் அடையப்பட வேண்டுமா அல்லது குரு கௌரங்கரின் கருணையின் மூலமாகவா? Well, it's a combination of both. இது இரண்டும் இணைந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. If we don't know anything, sometimes the Lord is merciful, as in the case of Putin or whatever, but usually we are required to do something, then the Lord recognizes. நாம் ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்த பொழுதும் கூட பூதனை போன்ற விஷயங்களில் பகவான் தன்னுடைய கருணையை சுயமாக தருகிறார். ஆனால் பொதுவாக அத்தகைய தன்மை இல்லை. நாம் நமது முயற்சியையும் செய்ய தேவைப்படுகிறது. And the more you do for him, the more he gives mercy. பகவானுக்காக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சேவை செய்வீர்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் கருணையை நமக்கு அதிகமாக வழங்குகிறார். In executing the mission of Lord Caitanya, how to develop the mood that we are mere instruments in his mission? சைத்தன்யருடைய இயக்கத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் அவருடைய இயக்கத்தில் வெறும் ஒரு கருவிதான் என்பதை நாம் எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது? Well, inherent in Bhakti is the idea that we are the servant of the Lord. பக்திக்குள்ளேயே அடிப்படையான ஒரு தன்மை நாம் பகவானுடைய சேவகர்கள் என்னும் உணர்வு ஆகும். So we're never independent. நாம் எப்பொழுதும் சுதந்திரமான நிலையில் இல்லை. We're always dependent on the Lord. நாம் எப்பொழுதும் பகவானை சார்ந்தே இருக்கிறோம். So we're never the doer. நாம் செய்பவர் அல்ல, கர்த்தா அல்ல. We can do, but ultimately we depend on the Lord first. நாம் செயல்களை செய்தாலும் கூட இறுதியில் பகவானை சார்ந்தே நாம் இருக்கிறோம். Maharaj, this is a pretty long question, but I'm just trying to summarize it. This is a comment which was made by Prabhupada in 1977, that after seeing failure of bhakti without introduction of Varnashrama due to many fall downs at that time, then, okay. Do you see this comment? I'm not seeing it. You're not able to see? Prabhu, so whose question is this? Anand G from YouTube. The question is, Okay. Lord Chaitanya established chanting, blah, blah, blah. And then Prabhupada says that, that we cannot chant 64 rounds. So 64 was made to 16. And then the final comment is where the question and the crux is. Prabhupada made this comment in 1977 that after seeing failure of bhakti without introduction of Varnashram due to many fall downs at that time. சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினார், வர்ணாசிரமத்தை விட்டு தனியாக சுதந்திரமாக. ஆனால் பிரபுபாதர் கூறினார், நாம் சைத்தன்யரை போல ஜபம் செய்ய முடியாது, 16 மாலைகள் கூட ஜபம் செய்ய முடியாது என்னும் காரணத்தினால் அதை நிறுத்திவிடக்கூடாது என்னும் விதத்தில் பக்தியை அவர் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனாலும் கூட 1977 அவர் பலர் பக்தியில் 16 மாலைகளை செய்யக்கூட கஷ்டப்படுவதை பார்த்து ஒரு தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்தார். அதாவது வர்ணாசிரமம் இல்லாத காரணத்தினால் பலர் இந்த பக்தியிலிருந்து விழுந்து விடுகிறார்கள் என்று. எனவே நாம் பிரபுபாதருடைய உரைகளை பின்பற்றி, question is, should we not follow Srila Prabhupada's instruction and induce people to chant while following Varnashram? மக்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுமாறு செய்து அதுடன் கூட புனித நாமத்தை உச்சரிக்குமாறு நாம் செய்ய வேண்டுமா? Well, whatever is favorable we can try. எங்கெல்லாம் சாதகமான தன்மை நிலவுகிறதோ அங்கு நாம் வர்ணாசிரமத்தையும் போதிக்கலாம் பக்தியோடு சேர்த்து. But again, if they don't want anything, it may be difficult for them to follow everything. ஆனால் எதையுமே பின்பற்ற முடியாது என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களிடம் அனைத்தையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் திணிப்பது இயலாத காரியம். So if we just manage that they can chant Hare Krishna, that's a success. எனவே குறைந்தபட்சமாக ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் நீங்கள் அவர்களை உச்சரிக்க செய்வீர்களானால் அதுவே உங்களது வெற்றியாகும். If they can follow more, fine. If they cannot, at least they chant Hare Krishna. அதையும் விட அதிக சட்டத்திட்டங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களானால் நல்லது. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணாவையாவது ஜபிக்கட்டும். One final question, Maharaj, from Srinivas Nitai Prabhu. It is said that Kali Purusha resides in grains on Ekadashi and that onions and garlic were produced from the body of a demon. கலிபுருஷன் ஏகாதசியின் போது தானியங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்றும் பூண்டும் வெங்காயமும் ஒரு அசுரனுடைய உடலிலிருந்து உண்டாயிற்று என்றும் கூறப்படுகிறது. How can we understand that? How can we understand the influence of persons on objects of this world? How can we understand the influence of a personality on the objects of this world? இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருட்களின் மேல் ஒரு நபருடைய தாக்கம் இருக்கிறது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it simply means that
if you break the rules, you commit a sin. Basically, that's what it means. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சட்டங்களை நீங்கள் மீறுவீர்களானால் அதற்கான பாவத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். So if you break the rule and you eat grains on Ekadasi, it's a sin. That's what it means ultimately. சட்டங்களை மீறி ஏகாதசி நீங்கள் தானியங்கள் உண்பீர்களானால் அது பாவமாகும். All right. Thank you so much, Maharaj, for your time. Hare Krishna. Dandavat pranam. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. God Premanande. Hari Hari Bo. Thank you so much, dear devotees, for joining on this morning Bhagavatam Katha. Hare Krishna. Hare Krishna. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. Again, a request to all the devotees before you drop off is a humble request to spread this word and ask as much devotees as possible to this morning Bhagavatam Katha and take benefit of directly hearing from, a pure devotee like Bhanu Maharaj. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், நீங்கள் அனைவரும் முடிந்த வரைக்கும் அதிகமான மக்களை இந்த ஸ்ரீல பானுசாமி மகாராஜருடைய பாகவதம் வகுப்பை நேரடியாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். இங்கு இணைந்து கொள்ள அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And thank you so much for, I think very interesting questions covering the aspects surrounding the crux of Krishna consciousness. So that helps all of us to actually understand the philosophy and then hopefully we'll practice someday. அருமையான கேள்விகளை கேட்டதற்காக நன்றி. கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்புபடுத்தி நாம் அவற்றை எவ்வாறு பின்பற்ற வேண்டும் என்பதன் சம்பந்தப்பட்ட நீங்கள் கேள்விகளை கேட்டதன் மூலமாக நாம் அனைவரும் ஓரளவுக்கு அதை பின்பற்றவும் முயற்சி செய்யக்கூடும். One correction, hopefully I will practice someday because I'm sure you are all doing, but I'm trying to practice. Hare Krishna. Thank you so much once again. So I'll quickly cover the announcements for today. So we'll continue with the 4th chapter Bhagavad Gita evening lectures. 4வது அத்தியாயத்திலிருந்து சொற்பொழிவுகள் தொடர்கின்றன மாலை 7-8. And today it will be by Tarani Radha Mataji. இன்று மாலை தாரணி ராதா மாதாஜி உரையாற்றுவார். Verse number is 35, 4th chapter, verse number 35. 4:35வது ஸ்லோகம். And the topic is results and glories of jnana. ஞானத்தின் மகிமைகளும் விளைவுகளும். And I'll quickly cover for tomorrow. This will be verse number 36. Topic is results and glories of jnana. It destroys sins. ஞானத்தின் விளைவுகளும் மகிமைகளும் அது பாவத்தை அழிக்கும் என்னும் தலைப்பில் நாளைக்கு உரையாற்றுவார். 36வது ஸ்லோகம். And it will be by Bhanu Nandini Mataji. Bhanu Nandini Mataji உரையாற்றுவார். And before we all drop off for the day, just a humble request. I think Maharaj also mentioned that many devotees are suffering in the areas of Ukraine and Russia. So please kindly keep them on your prayers for their safety and well-being. ரஷ்யாவின் தாக்குதலினால் உக்ரைனில் பலரும் பலவிதமான துன்பங்களுக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்காகவும் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Let us chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyev vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anand Koti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Kalyani Prabhu, thank you so much. Thank you, Prabhu. Thank you Prabhu. Thank you Mangalmay Malini Mataji. Thank you all devotees. Hare Krishna.